Hi everyone. Today is Thursday, January 16th. And so for this morning, kind of a slow morning. Um, and I'm going to go out, take care of some things, and then probably working on some lesson plans and some lessons in the afternoon. But yeah, making a recording earlier in the day, not too much right now because it's just still early, but wanting to keep the practice going earlier rather than later. The week has been going well. Like I keep the walking in the evenings, so that's been now 15 late night walks for like an hour, about 4.5, 5 kilometers. And it's similar how I got started with these daily recordings, where it wasn't so much that I had planned, like I'm going to do this for the rest of my life, or like I'm going to commit to this for 4 or 5 years. That wasn't the, that's an accumulating result, but that's not the objective. So the objective is like, okay, do something today. And so trying to focus too much on the, like, I don't know how to say this. Trying to focus too much on the result doesn't accomplish the task. I think focusing on the method produces the result. So like, I'm trying to think how to explain this a little bit. Like if I'm fixating too much on my weight, but I don't actually clarify how I'm going to accomplish that, then it's just a constant struggle. So but kind of, if I tell myself, okay, I don't know, do this, do that, those things can lead to the goal. But so right now, I'm not concerned with how many kilometers I'm walking or how many hours I'm walking. I'm just like, go walk. And the numbers on the app that I'm using, the Strava, and they'll count stuff up, and I'll see the benefits, like the good feeling, the weight loss, the energy, the focus. Like I'll see that stuff. But if I focus too much on the, like, I want those benefits, then I'm not really helping my mind have a clear plan of how do I accomplish that. So, yeah, I'll still have to think about this a bit more. But yeah, so the walking part, I just go for the walk. Just like here, speak. I'm improvising. I don't always have a clear idea what I'm going to say when I turn on the camera, and even after I turn off the camera, I'm not sure if I had a clear, concise thought, which is why I begin in English, to just kind of clear my head, and taking some of those bits and pieces and recycling them and compiling them, kind of like a mosaic, when I go to express that nebulous idea in these other languages. But for now, I'm happy that I'm able to keep this method in a way, or mindset of just do something each day, for health and fitness and thinking, and just, yeah, those things. And yesterday, I saw on Instagram a coach I was working with a few years ago, during a period, and I remember a conversation that we had about my morning routine, and my intentions, and how important something was, such as like exercise or music, something creative. And
on like a scale of like 1 to 10, I said, okay, those things are very important. I place a lot of importance on those things like health and creativity, and maybe reading, or just kind of stimulating my mind. And then the follow-up question was, okay, prove it. Show me your morning routine. Show me like that time in the morning. And I felt so kind of called out and embarrassed to go like, okay, I am really not aligned at all. When I say, yeah, it's like this cognitive bias that I didn't realize at the time, where it's like I say one thing and then I do the opposite. So it was like I say the health and the fitness and the creativity and the reading and all those things are important, yet when I look at my morning routine, it's like I go straight into that first class, like at 8 in the morning, 9 in the morning, and I just feel kind of rushed, and I don't feel like I had some time set aside for myself, and I was putting my personal needs, health needs, and like stimulating needs for creativity and thinking, and I was putting that at the end and going like, okay, at the end of the day, after everybody else has had my concentration and ideas and all that, I'll take what's left. If there's anything left over, I'll give that to myself. And we had discussions on this, and so it really did give me food for thought on like, okay, how do I make this morning more aligned with those needs? So I have little by little kind of reserved these hours to just allow myself to like prioritize the exercise, going for a walk, a gym, reading something, doing something creative, just have that time set aside before I go into that first class. And so what I saw on Instagram, now a couple years later, so this coach was reflecting and going like, okay, that is something I used to think. So it's good to see their thought process kind of evolving and flexibility. But I do like seeing where that kind of transitioned, where it was something of at least something for the body, something for the mind, something for the soul, and something flexible within that. It didn't have to be the morning. And then there was this like, that would be a way to stabilize things before going into a work process. And I kind of understand that. And I can also see the transition into where is that kind of anchoring of all those steps, is that still necessary if the mind is now focused enough that it can just go straight into its intention, its purpose, its work. I don't mean to kind of laugh to myself, or I'm amused at how it's an evolving process when you think I'm doing something, this is important, I'm not doing it, and then kind of really adapting to that concept, like, okay, how do I really be aligned with this, if those things are important to me? And meanwhile, that kind of seed, that idea, that the person giving that advice is still kind of reflecting on that themselves and realizing, okay, what's still the essence of that idea of like some kind of flexibility, simplicity on there. So it's just part of the routine. So the walking, if I'm doing the walking at the night or walking in the morning, it's still part of some flexibility of get some exercise at some point in the day, and which is also my recordings, which are like at some point in the day, just do that.
and don't skip a day. So it's, be in tune with myself. Be gentle with if I'm feeling this, if I'm not, if I'm distracted, just finding those guardrails in a way, because I feel it's a little bit like bowling with those two kind of lane rails that kind of keep the ball going for beginner players, and somehow like, okay, my time is going this way or my energy is going that way. Okay, what do I put in place to kind of keep a little bit this focus? There's still some flexibility within those defined limits. I think when there's no limits, then the mind kind of has some difficulty kind of formalizing something, but sometimes those arbitrary things on a structure or a schedule help a wandering mind kind of just, you can meander within the path or something, but yeah. So it's inspiring. I'm glad I saw those stories, because I realized, okay, I would not have seen that if it was just on that. Probably shouldn't be better if it was a story, because the story disappears. But very random that I saw that particular story, and that was very meaningful to me, because I remember that conversations that we had. Just the exercising every day. I appreciate that I'm doing that. I don't know how long I'm going to promise to myself of like, okay, absolutely do it. It's the intention of the exercise, and just saying, okay, do a number of kilometers is not quite translated into an action. But if I say go for a walk, there's no other way to interpret that. It's just walk, go. If this makes sense, I hope it does. Then please comment. I'd like to hear other people's thoughts on these kinds of things of routines and intentions, and how to make those alignments with our priorities and putting ourselves first and our needs first with these things. But hola a todos. Hoy es jueves el 16 de enero, y estoy hablando más temprano en el día, reflexionando sobre cómo caminar, el ejercicio. Ya llevo 15 días cada noche caminando, y veo mucho el beneficio en la salud y cómo me siento. Me tranquiliza mucho para dormir. Después estoy durmiendo mejor cuando hago esto y gastando energía. Entonces sí quiero seguir haciendo eso, porque veo mucho esos beneficios, y no sé cuánto tiempo voy a seguir haciendo eso. Sería genial poder hacer eso cada día, pero no estoy diciendo que mi objetivo es decir al final del año que logré 365 días. Eso no es mi objetivo. Mi objetivo es como sentir mejor y hacer ejercicio. Entonces, como el resultado sería a través de esa acción diaria. Y también estoy reflexionando sobre cómo conversaciones que tuve con un entrenador de negocios, y estábamos platicando de como prioridades y qué tan importante es la salud y creatividad y la música y leer y hacer esas cosas en la mañana. Y al momento de decir que sí, esas cosas eran muy importantes, la siguiente pregunta era como, demuestra eso
a ver el calendario, la agenda, la rutina matutina, a ver, y me sentí mucha pena porque las primeras instantes del día eran levantarme y empezar a dar mi primera clase, y a veces era tener los correos en desorden y un enlace de Zoom en desorden, o me enviaban un correo o una tarea y no había visto esas cosas. Entonces estaba preparando, bueno, sin preparar, estaba comenzando una clase sin tener todo listo, preparado, y como ya, ok, vamos a abordar esto. Me habían enviado esto y ya tuve el tiempo de revisarlo, corregirlo, tener mi retroalimentación, y con el examen y con fechas y cosas así. Entonces había estrés y estaba como retrasado y no me sentía como bien. Entonces poco a poco estaba cambiando esas primeras horas en la mañana para como ejercicio, prepararme, desayunar tranquilamente, checar esas cosas en los correos y ya tener como cosas listas para empezar la clase. Y ayer vi historias de ese entrenador, entonces él seguía reflexionando sobre como la prioridad, la intención de como algo para el cuerpo, algo para la salud, algo para la mente, algo para el alma. Entonces me gustó ver que sigue reflexionando y con flexibilidad y adaptando esas reflexiones en acciones. Y sí, tengo que comunicar con él y comentarle antes de que desaparezca esa historia. Pero sí, me da oportunidad para reflexionar sobre esas rutinas y prioridades y agradecer a mí mismo de hacer ese esfuerzo. Es arbitrario comenzar en el 1 de enero, pero bueno, es un ambiente de muchos propósitos y intenciones y ganas de mejorar las cosas, y eso es uno que puedo hacer para mí y quiero seguir haciendo eso cada día. Eso es todo por el momento. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi le 16 janvier et là je suis en train de réfléchir sur 15 journées d'exercice avec le marcher chaque nuit, soir, comme entre 4,5, 5 km. Ça fait du bien, je dors mieux, vachement mieux. Je me lève de bonne humeur. Donc ça, c'est une très grande amélioration. Donc je n'ai pas du tout envie d'arrêter ça. Et je ne sais pas si j'arrive à faire ça tous les jours pendant toute l'année. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de faire quelque chose chaque jour. Donc, si j'arrive à faire ça, bah oui, ça devient une année complète. Mais le but, ce n'est pas l'année, c'est l'exercice. Donc, je réfléchis un peu sur comment on dit, concentration ou comment focaliser sur ça. Ouais.
Et hier, j'ai vu une histoire sur Instagram d'un coach. Et il y a quelques années, on avait un petit programme pendant quelques mois et une conversation qui reste particulièrement dans la mémoire et que je cite souvent dans les courriers pour ce défi, c'est que on parlait des priorités, surtout le matin, la routine. Et je disais que les choses comme l'exercice ou la créativité avec la musique ou lire, écrire étaient importants. Mais au moment de me demander, voir mon calendrier, mon agenda, j'étais vraiment mal à l'aise ou j'avais beaucoup de peine de montrer que je faisais rien et que j'étais plutôt en attendant la fin de la journée pour me dédier du temps. Je donnais tout aux autres, l'énergie, la concentration, l'effort. Et ce qui restait pour moi, c'était les miettes, c'était les restes de l'énergie, du temps. Et je me sentais un peu euh, comment dire, de ressentir ses efforts pour les autres et qu'il restait rien pour moi. Et la seule personne qui était responsable pour ça, c'est moi. Donc, avec cette conversation, petit à petit, j'ai changé mon emploi du temps du matin pour dédier plus de temps pour l'exercice, pour ces activités, pour prendre le petit-déj tranquillement, penser, réfléchir, faire de la musique. Ce genre de choses qui sont importantes pour moi et ça m'aide à commencer bien la journée et me sentir productif ou complète ou rempli d'une certaine manière. Et hier, avec les histoires sur Instagram, je voyais que ce coach était en train de continuer à réfléchir sur ça et qu'il y a plus de flexibilité et plus de simplicité dans son emploi du temps, mais il reste cette intention de faire quelque chose pour, comme il a dit, pour son corps, pour sa tête, pour son âme, pour son esprit. Et j'apprécie qu'il continue à chercher, à réfléchir. Et ça me fait réfléchir en même temps. Donc, c'est une journée, pas une journée, mais c'est comment dire? Parce que oui, on dit journée en anglais, mais pas comme ça. Un voyage personnel, on est tout le temps en train de réfléchir, mais ça ne reste pas figé pour toujours. On a cette flexibilité d'évoluer dans la pensée. Et j'apprécie voir ça et ça m'inspire aussi. En attendant, j'ai envie de continuer à marcher tous les jours parce que je vois que ça fait du bien dans la santé, dans le sommeil. Je dors vachement mieux maintenant et je me lève vraiment avec plus d'énergie, plus d'envie de commencer la journée. Il n'y a pas cette comment j'ai pas envie. Ça fait vraiment un changement nécessaire. Donc je veux continuer ça le plus de temps possible. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 16. Tag im Januar und heute denke ich an
spazieren gehen und das ist jetzt 15 Tage. Das mache ich erst und ich bin sehr dankbar für mich, dass ich mache es und ich schlafe besser und ich beginne den Tag ähm, glücklicher. Und ich weiß es nicht, ob kann ich jeden Tag kann ich ganz ganz alles Jahr zu tun. Es bedeutet 365 Tage, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich kann heute etwas zu tun und morgen auch. Und mit das, es ist enough. Ja, ich kann weiterhalten und ich will weiterhalten es. Und ich habe auch gestern an Instagram gesehen, dass ein Coach von mir hat gesagt, dass jetzt denkt er an andere Dinge für Gesundheit und was macht er. Und wir haben darüber, was ist wichtig in das Leben gesprochen. Und zum Beispiel, ich habe gesagt, dass für mich Musik, Übungen, Schreiben, Lesen sind sehr wichtig für mich. Aber wir haben auch darüber meine Zeit gesprochen, zum Beispiel im Morgen. Und wir haben gesehen, dass ich mache nichts. Ich beginne mit meiner Ärztestunde und vielleicht habe ich nicht eine Aufnahme gesehen und eine Frage geantwortet und ich war nicht geprepariert für die erste Stunde und am Ende des Tages war ich müde und nicht zu viel glücklich und ich habe vielleicht Übungen nicht gemacht und ich habe nicht Musik gespielt und Bücher gelesen oder etwas geschrieben. Und ich mag es nicht und ich habe mein Morgen nicht weiterhalten und jetzt kann ich Zeit für Übungen zu tun und lesen, Musik hören, Frühstück essen, nicht schnell und es ist besser für mich und jetzt habe ich meinen Coach gesehen und jetzt denkt er, dass es ist wichtig, aber es gibt ein bisschen Flexibilität, ich weiß es nicht. Und ich sehe, dass er denkt und ich denke auch und wir
wir dürfen andenken und verbessern und es ist nicht permanent, aber wir können etwas jeden Tag zu tun und für mich das ist spazieren gehen und andere Dinge, Musik hören, Bücher lesen, schreiben und ja, das ist alle für heute. Ja. Ciao a tutti, oggi è giovedì 17 in gennaio e parlo un po' di che faccio 15 giorni per andare in parco, andare dove abito e questo è molto importante perché mi sento molto bene e posso dormire meglio e comincio il giorno con più di energia e voglio fare molte cose e mi ricordo una conversazione con un coach alcuni anni fa e abbiamo parlato di cose importanti per me, per esempio fare esercizio, suonare musica, scrivere, leggere, ma quando abbiamo parlato di voglio vedere questo, voglio vedere il tempo nella mattutina, non ho potuto mostrare questo perché sempre avevo cominciato il giorno con stress e la prima lezione di inglese alle 9, alle 8 ore senza fare esercizio, senza fare colazione bene. Sempre avevo fatto tutto prestissimo e con stress e non mi è piaciuto fare questo e con questa conversazione ho deciso non continuare a vivere di questa maniera e ho cominciato a fare esercizio e altre cose, fare colazione con tempo, leggere il messaggio degli studenti e fare cose per me primo nel giorno e non aspettare la sera con sono stanco, non posso concentrarmi o, ho bisogno di fare queste cose nella mattina e ieri avevo visto che questo coach continua a pensare in queste cose e ha deciso avere più di flessibilità per fare una cosa per il corpo, per la mente, l'alma. E mi è piaciuto vedere questo e per me voglio pensare anche e vedere che queste cose non sono permanenti, possiamo decidere fare con differenti maniere e vedere che questo aiuta o no e domani possiamo fare altre cose.
mi è piaciuto vedere questo e continuo a pensare in questo. Ma oggi voglio continuare ad andare in parchi perché è molto importante per me e è una cosa che posso fare, non ho bisogno di, eh, vedere con altre persone, eh, um, ho permesso, eh, e questo è per me e ho deciso fare questo e per questo voglio continuare. Questo è tutto. Grazie. Всем привет, сегодня вторник. No, нет. Четверг. Да. Четверг. 16 января. И сегодня говорю немного о том, что я погуляю каждый день уже 2 недели, 15 дня, и я хочу продолжать делать это, потому что я сплю лучше, я начинаю день лучше, и как упражнение это спокойно, это легче. И также у меня есть время, чтобы подумать и погулять outside, как сказать это? И не сидеть дома весь день. И также я помню, когда несколько года назад я разговаривал с коуч, и у нас был тема, что возможно нас, и я сказал, что делать упражнения, читать, играть музыку, написать эти вещи возможнее мне, но когда мы хотели объяснить, показывать время, я не смог показывать, что утром, когда я начну день, я делаю эти вещи. Я начал день со стресса, и это был первое занятие, и я не прочитал сообщения из студентов. Они спрашивали что-нибудь, и я не прочитал эту, и когда мы начали занятия, я не был готов, мне не нравится делать это. Сейчас у меня есть время, чтобы делать упражнения, чтобы читать, чтобы завтракать и играть, слушать музыку. И после этого я могу начать первый урок, и у меня есть энергия, и также я не
Я счастливее, когда я делаю это. И завтра, нет, завтра. Вчера я увидел, что коуч продолжает подумать об этом. И также я хочу продолжать думать об этом и имеет больше flexibility делать простые, simpler. Так. И сейчас я хочу продолжать погулять, потому что я вижу, что это помогает мне здорово и спать лучше, и быть счастливее. Так, это все на сегодня. Это уже больше, чем 40 минут. Так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.